The biggest rally mu Africa yabaddewo wane Uganda. It's the African Rally Championship yabaddewo. Kati we are going to be discussing event ya African Rally Championship, a doubling anga part of Africa Rally through the eyes of abantu abaji contributing zemu. Of course we know motorsports is about sacrifice, it's about commitment, it's about preparation. Kati with me I'm going to be speaking with people that were drivers, co-drivers and mechanics at the Pearl of Africa Rally. Ate ne bateekawo performance eyali eyenjawulo. So in the interest of abantu abagenda okubanga batulaba tugenda kweyanjula fena. Yeah, I think I should start. Ready? Motorsport forever. We go to Fred W.I.D stroke your buy. Pause nange ni navigator wa W.I.D Rally Team nga navigating ila Umar Dauda Bampita Bunya Steven. Omuntu atagala introduction but still. What is your name, sir? Umar Dauda from W.I.D Rally Team. Yes. Rally driver, Mitsubishi Lancer Evolution X. Perfect. But amanya nedowozi Cosma Management. Yes. Gandi wanunga engineer wa W.I.D Rally Team. So Amanya nedowozi Omar Bashiri Nicola Sende Boost Maker and Chief Engineer wa Team W.I.D. What is the name? Matov Paul from W.I.D Rally Team mechanic. Alright, olaba Pearl of Africa Rally Championship, yeah? Kati ngagwe co-driver Steven Bunya tukimanyi event buli muvuzi jagala obanga contributing in. And ye rally gye bawandika mu Rally Almanac. Kati mu Africa tulina the WRC. Mu Uganda tetuli mu WRC but tulina the Pearl of Africa Rally Championship. Yeah? Erinnya lyo liri in the history books of co-drivers abadde mu Africa. Yeah? Now before we go into Pearl of Africa where yali kubene ebadde historical nyo, considering the number of entries, and I think East Africa you never involved. Steven Bunya gwenga gwe being in any Pearl of Africa Rally Championship kitegeeza ki? Well, okuba mu Pearl of Africa, it escorts a lot of things. Kubanga olina okuba ng'omanyi ky'ogendamu, first of all. Mbadde mu Pearl of Africa mirundi mingi. Because of my experience, saasokera mu motoka z'amaanyi nnyo, naye mbadde mu motoka ez'ebika ebyenjawulo, but right now ndi mu Evo 10 tugivuga ne Umar Dauda mu W.I.D Rally Team. Era abaliyo abagirabyeko Pearl of Africa ndowooza mulabye kye twakola, performance yaffe yali nnungi nnyo, era ne ab'ebweru bagiraba nga there are guys in Uganda who can drive. Yes. I was speaking to some people nga bagamba you're the crew eyetaaga the biggest sponsorship mu Uganda kuba indeed Evo X Mitsubishi Maji representing abulungi. Of course, kubanga before nga tutandika rally no twalaba R5s ne tulaba ne Protos obumotoka obutono, naye era my comment was nti obumotoka obutono nga buvuddeko I'm going to be the next mu motoka zinenene eza group N. Era nakibasuubirizaawo nti I'm going to be the next. Yeah, okuva ku motoka obutono obwo, then emotoka enene I'm going to be the number one. Era kyatuukirira. Umar Dauda, gone are the days we're trying nanga Subaru nge dominating a rally. Nga walabye ku number one, if it's a Subaru, if it's not a Subaru, it's a Mitsubishi. Tuli mu generation are the small cars, yeah? But you're still driving a big car, yeah? But I think I'm taking our performance, abantu bonna gye beewuunya, What is the secret? Secret njagamba nti emotoka
amazima gayi nti motoka ziri light ziwe ukusinga motoka zaffe naye enteekateeka gye tukiteekateekamu era nebaza mechanical crew yaffe naye naffe tugezaako okulaba nti tuteekawo performance tugipushinga outside of the limits kuba nze namu endowooza egamba nti yadde balina emmotoka ennungi naye ate bayinza oba nga si balungi nnyo ate nga nja kugamba nti ndi mulungi siri mubi so ekimotoka kiba kirungi naye naawe wagivuga at the end of the day kugamba oyongerako ettaffaali ddene kuba tulabiko badrivers abadde n'emmotoka zennungi naye nga ate performance yaabwe si ennungi ennyo nze nsigala nyimirira ku kiri ekigamba nti naawe ng'omuvuzi olina oba nga oli mulungi okusobola okuteekawo performance eyo nti nkakasa era nti muli nkiwulira nti nsobola okuvuganya neza emmotoka wankubadde ennungi zitya naye nange ng'omuntu ne ttiimu yange olina okutwaliza awamu ne co-driver wange tulina okukkiriza okwo ndi tusobola oteekawo embeera ey'enjawulo. Going into an event, of course, waliwo preparations, waliwo setups ezibeerawo. Of course, gwe driver, waliwo part jo playing a rally car, waliwo part co-driver ja playing a rally car, most especially with the chief mechanics neba mechanics ba team okupreparing emotoka okubanga eri competitive, yeah? Now, Bashir, bw'oba ogenda mu event ng'eyo nene, yeah? Olina responsibility of preparing emmotoka egenda okutuuka ku egenda oyita scrutineering first of all, but then etuuke ku buli FF eya event, yeah? Emmotoka yo bw'efuluma power stage ate ng'etaddewo embeera entuufu, yeah? First of all wulira otya? Bampulira bulungi nnyo nnyo. Yeah. Briefly tuyitire preparation ya rally because kati driver, of course, neko driver boba ina party yawe, but then kati ngwa chief mechanic, how do you set up this car to take our performance and tough? Njira preparation yezo tuzukola bulungi nnyo okuva ku ntandikwa paka gye kiggweera. Well, engineer Mubiru, mwabadde n'emmotoka bbiri, yeah? One of our greatest friends about W.I.D Rally Team, yeah? Abadde ava mu sabbatical, yeah? Doesn't that take a top 10 performance? And kukrewa the chief mechanic, yeah? Tweet them briefly about setup ya my preparations amwene Ambrose Viona. Yeah, kati preparations affe emoka zaffe kisookerako tuziteekateeka ntukyali wano. Tunaba kugenda competition yonna. Ensonga lwaki nebadeva ffe tezibasumbuwa. Era ddebo ziragamba wakekingako wali kyekingako wano. Kuba agitwalanga buli kimu kitesize nga kirungi, onjukebedde bulungi buli wamu naye tukagitulamu nga nali confident mukati bagimpadde namu. Ensonga lwaki nabo tekolaki tezibamenya. Twalako on board ya Steven Bunya, you seem to be on a holiday mu motoka nenga ate motoka ekola top speeds, yeah? But the driver was very comfortable, co-driver wali comfortable, nenga motoka I think ekola around 200 kph. What is the secret? First of all, bobanga ovuga motoka bobanga olina ekintu kyewekakasa tuwetaga kwasolinga. My driver, I live very good in notes. Ate nange bwebanga zimukoledde bulungi, I'm very confident. Tikyemuwa kyagenda okuvuga. Kyovula tuwetaga haso. Yeah, tuwetaga haso. Eri emmotoka yali edduka bulungi. Naye nga kya bulijjo. Dauda, wale co-driving zeko because you have a co-driver ali matugo, emotoka edduka, but you're not under pressure. Wale co-driving zeko? Sijja gamba nti nako driving ebyamaanyi nnyo cause ndowooza omuntu kasooka otula ne mulalika in any competition, yeah, like on the co-driver seat. Njagamba nti mukulu wange era teammate wange Innocent Bameki motocross back in the days we yajja nga atandika motorsport natulako na motocross yali event yemu motocross mu event yemu naye nga era abaganda bafa bako driver nze ng'omuntu mbawa credit si kyangu kutula mu motoka nokwata obulamu n'okwasa omuntu omu n'omwesiga akuvuga ebitubavuga kuba si bye byangu
True. Naye nze mbeebazanga kyo bamu that credit ekyensusu. True. So co-driving si nyangu ge mazima naye ate oba n'omuntu nga mugattanga mukwatagana I believe like era nkakasa nti ne results ziba nnungi cause omuntu toyinza ba muntu goteesiga katugeze n'omu pushinga for like let me say kilometer n'omugamba everything kiri okay gwe n'osirika n'akuvuga so omuntu watu mwese toyinza muta to that extent so nze nkakasa co-driving si nyangu naye ate ku mukolo side ndaera nyangu olw'ensonga nti bond gye mba nayo mmotoka omwo connection gye mba nayo at the end of the day nkakasa nayo kikola ky'amaanyi ku results ze muleeta at the end of the day. W.I.D Rally Team actually has one of the best and youngest co-drivers abagenda okubanga barolinga motorsports mu Uganda for quite some time. Now, Dauda nga tutunaba kuva ku ekyo the debut event of this year, the first event ku kalenda y'omwaka guno twalabanga oteekawo performance yali ennungi ennyo. The first event of the year yali Mbale, yeah? But then netulaba as the stages progressed ate nga tutuuka ku climaxed performance netumalira mu kifo ekitali ekirungi. What really happened? Event eyo yatukostingamu kuba ebyadda twali tusuubira nti twagenda ne goal egamba nti tulina okuva mu event at least nga tuli mu top 5 twatukoze bubi nnyo. Unfortunately towards the end of the rally yali power stage twafuna accident twatumira embwa emoka ne losing cooling system yayo tabo ne losing power kyatu affecting nnyo naye nga twayiza mu event yali mbi yali nnungi organizers bateeka bulungi safety yali nnungi okuleka ebigwa bitalaze bye twafuna stage okugwako alse power stage. Okay. So naye mbala gye twavudde twagezaako lwana tujje mu kifo ekyokumanjo tulabe nga championship y'omwaka guno at least tubeeko ne tubeera mwe tulinamu essuubi nti mukama singa batukwasirizaako tusuubire okumalirako mu bifo by'okumanjo God willing. In fact, actually, after the Mbara Rally, mwali mu kifo kyakubiri. Stephen Bunya, co-driver, of course now kati gwe obeera coordinating anyo with the mechanics okulaba rally, how set the car is going into the Mbara Rally event. As big as it was, over 50 entries. The whole of East Africa was part of that rally. Tanzania sent a team, Kenya sent a team, Rwanda sent a team, Burundi sent a team. Mwali kati mu defending Uganda. Kyabateekako under any pressure because ate motoka zaali zajja zaali z'amaanyi ate ne muteeka okuvuganya okwali kulungi ennyo. Bw'oba ojjukirako nga bwe nakugamba last year nti twali tukyakebera mu motoka because twatandika okuvuga motoka eyo last year half a season. Era nabagamba nti last year yonna twali tukebera motoka kulaba loopholes ziruddawa. But nabasuubiza bannayuganda n'aba East Africa bonna oba ne Africa okutwayiza wamu nti this year tugenda kuba mu competitive rally. Era ndowooza era twabatandikirawo Mbale lwakuba twafuna fortunate nti mu power stage nga twali tugenda gimalako because that is Mbale. Mbale netutomera embwa nga bagambye emotoka nesala omuyo naye jukira ya twali tugenda kuba mu kifo kyakubiri. Then the twajja mu Pearl of Africa era still my promise was still up to date. Era nabagamba nti zengenda kugoba emotoka yonna apart from the ARC cars buno motoka obutono nga benagambye nali nina okufiira ku motoka zonna endala eziriwo. Era performance yo kyovola ati twafunamu era obuzibuzibu nti twayabye emipiira mu section z'embalala ne tu backslidingamuko katono naye nga my goal was still on. Nali nina okuba kumalira mu top 10 finish. Twamalira mu kifo kyakutaano. National. Mbara mamalira mu kifo kyakutaano. Mbale because of the issue you got in the power stage. Tulina kumalira mu kifo kyakubiri. Tu backslidinga paka mu kifo kyokutaano. Currently mu NRC standings muyimiridde mu kifo kyakumeka. Ku national kati tuli mu kifo kyakubiri. Asani yali yatusingako eka because afunye omukisa nti no rally ya Mbale
yagirya ate kati neeno agiridde so kati tukyali awo naye tetutudde era essaawa yonna we are on for him. Okuvuganya kubadde kw'amaanyi kati ku pati y'aba mechanics engineer Mubiru mulimu era whereby mulimu small cars mwina R5 mwina protos emoke zidduka ate nga mechanically zanguwamu nnyo bwekibanga sumulayo kino kyanguwamu kokokokokoko mukikuuma mutya okubanga muyambye cruise zino okubanga zisigaza peak performance but regardless of the challenges zemufuna mu repairs and mechanics, what service time jeba yo neba yenkana? Kati ekigo bulungi fimoka zaffe isokera okulaga repairing bulungi kati ne time jeba bawadde atubanya gundi asoko okujja ero tuka ku control tumbulizaawo problem eriwa obuzibu okusinga era watugamba oba mabega mu checking wano otusokera kuteeka obongo kumanya kyekituuseewo wakyamya ina kyakubye biki ne solvinga omangu then checking ne wala watatugambye ne soka watugambye mbu wano main point eri wano soke mu checking awo kuba ne abavuga ngawe wanofunyo problem baside zeri utusokera kuba tubuzanga yakatuuka what control tuteeka tumanya kati wetaga kino oba kino kiteeka omangu nnyo oluba kuyingira mu service ututuukira kishekika obulungi nnyo nasobola okuddayo nabufominga. Bashir, under you wewe motoka bbiri ezina potential wangula championship y'omwaka guno now kati pal tuyinza ogamba mutugikubya amabega whatever the team squad yas scoring tuina event kati dako e Masaka jetumanyo ebeera so fast emotoka zo are they ready as of now? Twava mulale bwetu ne tuzitandikirawo olw'ensonga nti oba olina ekiruubirirwa oba olina otandikirawo omulimu ogwosobola okutuukiriza ekyo kyennyini kyoyagala nze ndi sure championship yaffe. Bashir get the point entuufu because nali njogerako ne Dauda sometime back nangamba goal y'embulamu is okuwangula the National Rally Championship, but most importantly okuwangula ARC ate n'okurepresentinga Uganda ku WRC. Dauda twinza ogamba mbu ekirooto ekyo kati kiri close now with a better car. Sijja gamba nti kiri close as of now because kyo kikyali valid lwansonga so far tetunawo ku achieving any of those like NRC championship and I believe nkakasa like buli rally driver ina getwina around one waffe now waloboli awe because buli Umar alo ene kitoto ekirukubira kubira champion either wansi oba ya Africa now walamuka abakusobozeseza so nze ngazo mundu sinaba achieving however imotoka jenina as of now motoka nonje kusinze moka jenali mvuga ina bingi besinga Evo 6 jenali mvuga so ntikaka santi mukama singa batwasirizaako naffe netutetuulako netulagala ntuteka okuvuganya kulungi championship eba esoboka era sebisinga nnyo endowooza egamba nti never say never because buli kimu kisoboka kyendowooza. Stephen Bunya otudde motoka mpitirivu nnyo the difference between the Evo 6 and the Evo X kusaidia ko driver, what is that difference? Era biralamu kubanga era omuzungu okugamba nti yali Evo 6 then natekawo tene version endala nti Evo 10 ebintu byanjawulo nnyo. First of all Evo 6 bwoba ogituddemu nga totulanga mu Evo 10 oyinza okulowooza yesinga because it's peak na buli kimu naye ate bwotula mu Evo 10 era olaba nga ate ebiralamu nnyo naddala ng'emmotoka erina buli kimu nga kiteredde bulungi more especially oyinza ogirabira mu turns ekuwa power bulungi nnyo nga weetaaga then top speed yes actuating amangu top speed mtufu motoka eba nungi yes. Engineer Mubiru,
badriver bo kati tubalabanga envuga gye bavugamu eri aggressive okusinzira bavuga giri emyaka obeerako eno mu service park ne weeraliikiriramu kwemmotoka bayinza okutagideliveringa mu piisi emu esinga okweyaliikiriza okulaba esimu ya driver nga ageze osuubira mu section nojja ku ssimu yaawo presa eyinza okukuba naye esinga obulungi tetubagenda kukuba ssimu era ne bakukubira nga afumibwa ku FF era kweragamba ino ensonga eri bweti ne bweti nenja kutuuka we muli nafe tumuza tugamba agisala mugezi ogituuse wano we tuli sige tujja bikwasaganya wano nga kasi ogituuse wano actually Bashis kulawanko mu service van nga ate mugenda mu section kununula motoka yammwe emoka zobo ziba ziseeko mikono gyo but waliwo time otuuka ne weeraliikirira n'ogamba driver wange emoka enayinza obutagituusa ku FF driver seraliikirira nnyo olw'ensonga driver wange mwesiga amanyi kyakola Umar Dauda tulaba ebintu bingi bikyuse ku W.I.D Rally Team. I mean, the organization is better right now, regardless of the fact that W.I.D has 3 members, supposed to have 3 cars. The family relationship, the family bond, because MC event Billy tulabye Innocent nga stepping in as the rally manager. I mean, that family bond tekitera kusanyika mu rally ya Uganda, but kyo kikumye W.I.D nge going forward with that relationship of ogamba newe mbanga sivuga, let me help a brother tukire ku kigendererwa ki ekintu ekyo okuva njagamba nti okuva W.I.D Rally Team we are standing tewali kyali kikyuse mu mbeera gye tukolaganamu ngaffe by the way atamanyi W.I.D kiri wakabi yali driver munaffe Innocent ye Innocent of course, that's I Neddi, that's me Dauda ng'omuntu ife njagamba ntikisuka ku era kimu ku bintu bingi byenfunye Motorsport nti nfunye abantu abandi badde nti njabalwa nti baluganda baganda bange nga kisuka ku Motorsport kwegamba bonding eno eri makate gaffe tekomanti Innocent agenda vuga wakabi agenda vuga oba agenda vuga naye kitulinga family buli omu kimukakatako however wakabi bayinza bati bamulaba nnyo abasinga nga omanyi ennaku zino ena emirimu byamutwalamuko naye tuli ffenna either ngenda vuga oba Innocent navuga era tusigala tuli wamu era kyebaliza Innocent ne wakabi kuba nti tusobodde okwekuuma ebbanga lino lyonna ngaffe however butakanya bubeera mu tiimu zonna nendooza nti tulina approach ennungi era tulina engeri gye tukwasaganyamu ensonga mu mbeera bwetu singa babazeewo embeera yonna mu layini eyo so Innocent bwe mba nvuza event kimukakatawo okubeerawo okukola buli kimu si nti teeka naye for the love of the sport n'omukwano gwe tulina mu makati gaffe era asigala awulira nti alina okuba kukyakola bwaba bavuze batavuze alina kudeliveringa his efforts nakola kyabasobodde mu mbeera gyabasoboleddemu that is singa asangibwa waali nga emirimu tegimukutte so yenkolagana gye tulina ebbanga lino yonna era weeri era essaawa eno yonna bajja kukomawo muzannyo tuddemu tubeere nga tuweera ffenna W.I.D ebenga standing nga W.I.D obeera nga tuvuganya ffenna okutwaliza awamu era ng'omuntu n'abantu bangi bendi nabo Motorsport sina sponsorship nti yino era abantu bendi nabo they are just my very close friends baganda bange mikwano gyange bakadde bange era omuntu yenna ayinza obeera nagamba oba amala baatuka gye balaga omanye endowooza ya mu buntu naye just fe tuli family so any omuntu yenna oba oli ayinza oba gyali ngayagala sponsorship oba ki fe ali welcome twaniriza omuntu yenna ali willing to okujja on board twegattako nga team. Stephen, how hard is it, how hard has it been maintaining W.I.D Rally Team with a consistent performance buli stage emotoka ebeerawo buli ku start emotoka ebeerawo? How hard has it been for W.I.D okukola kino ekintu nga
teyina sponsor ala goyinza okugamba mbu this is the main sponsor? First of all, ndoza tukwatagana nga tuviira ddala mu garage okuba nti nno bamakanikisi baffe bakanika bulungi emotoka naye bantejja tusumbuwa ate niwe tugenda mu cockpit tukiriziganya bulungi nnyo because bw'obanga okoze notisi nga nnungi driver wange awuliriza nnyo notisi era azivuganga bwenzi mugambye woba tewajja kubaawo buzibu bwonna era kyova olaba sometimes bwe tuba tukomyewo mu service emotoka bajozaako bwoza ebintu biba mayina ebiba byononese naye nga kiva mu preparation gye tuvudde nayo okuviira ddala way back from the garage up to FF. But how challenging has it been okubanga emotoka ebeerako ku buli event no sponsor ali awo yeetengeredde but then ate nga temuvuga motoka eno ng'etalina sponsor mugivuga to the max you give what you can give. How challenging is it okubeera motorsport ya Uganda nga tolina sponsor? Actually ekyo ekintu kyekibadde kati kyatukuba ennaku zito because abantu bonna mukimanyi oba balale fan namwe mwennyini abatunuddeko omuzanyo ne mugulaba deep inside omuzanyo gwa bbeeyi twetaaga sente ntono zetulina zetukyabeezizza omuzanyo gwaffe guno naye nga ekituufu twetaaga ba sponsors abasobola otwongerako ku gundi kubanga tutuuka netulaba nga tulina sponsor agenda tuyambako naffe netukendezaamuko netwebuuliriramuko naye ate senga tuba ne budget jembera nayo for that event. Naye ate senga tuba nga tufunye full sponsorship tusobola n'okukola okusingawo kuba waliwo ebintu bye tutakuba netuyitawo mpolampola nga tukekereza emmotoka naye senga tuba nga tulina ba sponsors abayimiridde tusobola okuvugira ddala emmotoka eyo nemugyewuunya kubanga emmotoka yo nnungi ekyaperformingira ddala bulungi era tukubiriza abantu bonna abali eyo ba sponsors bajje batuyambeko ffe emmotoka tugimanyi era tujja givuga era naffe tubasuubiza nti tujja kubasanyusa bulungi nnyo n'okutumbula bizinesi zaabwe through motorsport. Dauda, kizibu nnyo okwogera motorsports wa Uganda nga erinnya lyo terikatinza across apart from being one of the most entertaining drivers abali mu Uganda right now, oli very ambitious, oli very aggressive mu nvugayo, obadde obikola mu motoka endala. Now you have a proper rally car. Dauda, nga wafunye a sponsor ayinza okukola ki, ayinza okutakinga off that financial burden off you, how far can you go? Flat out. That's how far I will go, because like I limit myself a lot, like when it comes to like certain hazards whereby but I try my level best to risking. I would say risking because oyinza okujja flat out olusi noyonona ate nga mu service toyinayo kyogenda ku replacing so kati kyonna kijja kukiri nti sponsorship singa eba weeri meaning osobola okweteekateeka obulungi noba ne kiweetaaga okola ki okupushinga to the limits naye as of now of course moka balaba nti njivuga naye nganze omuntu I'll say nkyali mu njagamba nti nkali mu 60% sijja nakutuuka kweta nti nete however obagiraba nti etambula nanki naye nga ku busobozi bwayo n'obulungi bweriko temanyi behind beautiful me deep down nkakasa nti ekyakola ki esobola okuperforminga obulungi osinga waweeri because motoka nnungi namu naye nkoshoninga ebintu bingi obutakola ki obutava mu event nga ate ensobi yange so naye singamba ne sponsorship nti na budget eyimiridde etengeredde I can deliver good results ekyo kyenne kakasaako era nkimanyi okusinziira kajje nina nange okugamba kwemmanyi kenimoka yongi manyi sijja gamba nti kyoba ki
performance solobera ekyukamu ko ebikyukira ddala okusinzira gye balaba ate essaawa zino oli awo balaba nti nungi nnyo ku maaso g'abalabi nga bo naye ate ku nze nga nze avuga ndaba sinnatuuka na mmotoka eyo ku busobozi bwayo. Engineer Mubiru, obadde mu service park olabye crews eziri fully sponsored, yeah? Ostickinze with crew gye tuyinza okugamba mbu teli fully sponsored but somehow ebadde omuzanyo gwa motorsports ogwa Uganda nga yavuddewo ko biyinza oba byanjawulo mukko, but the fact that it is there, at least somehow motorsports mu Uganda efuna validation and mileage, yeah? Kiki ekyenjawulo ekibeerayo mu service park gy'obeera ku crew eri fully sponsored, nga maybe buli kimu ekiri, and even a crew whereby gwe kenyini olina ogamba driver wo emotoka eyo gicautioningemukko so that mugikomye mu service park. Ati ffe mu service otubeeramu neba olaba bingi, olaba zikulu endala bwe kimu bakiina nobe olaba dakiika 3 kali egenda kukimayo ki emotoka eziri sponsored, eziri sponsored. Naawe naye kati ffe eyaffe isokerwako tubafuka baluganda era bava mu service era nyira kweraga esoze genda mu sinungi era mumulaba simusubira siyenkoze temunyiga kuba entobe yaffe mumanyi tukoma kolaki wetukwata mumanyi wetukoma kale kati era tugenda tubuulidde naffe tube tugamba awetagisa mulaba kisoboka genda wewekengeddemu okakkanamu noyitawo nokolaki nosobola okukomera emmotoka nga nnungi nosobola okumalako omuzento fena tuvanga tuli basanyufu. Steven, amanyi kintu kino ekyaba sponsor sagala tukiveeko because motorsports is very expensive. Kitegeera, first of all the car is expensive, the fuel of the car is expensive, bemba mugenze on a rally weekend, crew yammwe ebeeramu like roughly how many people bemulina okwaccommodatinga bemulina okufeedinga? Tetunaba kwogera ku motoka because emotoka ya rally, the wreck car, service van, of course that's another budget, but now crew, the human resource. WI.D Rally Team bwebe going out or crawling into a rally major event, like what's the number of the crew you have? First of all tulina crew neneko nga tusinzira ddala okuvira ddala mu garage. How many mechanics do you go with? Abamakanika tugenda makanika nga 6 naye ng'ate buli omu alina kyakola specialized. Yes, ng'ate buli omu alina okusasulwa. Mubasasula buli lunaku lwe bamalayo mu event? Yes. So that's how expensive it is. Kitandikira ddala eyo, then kati bodda mu preparation y'emmotoka, motoka yo ya bbeeyi naye kati logistics ezo tesobola zigenda mu kati because every rally eba ne logistics zaayo, naye nga kyolina okumanya bya bbeeyi. So crews tubaba abantu nga 6 mechanics, then kati bwogattako n'abantu abalala roughly tuba abantu nga 12 around there betulina okuketalinga for team kale nebanga ye team esookerwako, then plus the funds abali close naffe plus n'emikwano gyaffe nga bwe yabagambyeko abatubeererako nga betwandise ba sponsors abaliwo kati on board, naye nga kuru bwete bwetambula. Rally week kati nga bweko driver olina ogenda ne driver mukole pace notes, making sure everything is on point, so that at least the fans bamwe tebabeera disappointed with the result gye mugenda oteekawo. Like omala nnaku mmeka mu for example kati event egenda okuddako egenda yabeera Masaka, now pre-rally the mechanics were preparing the motoka. Co-driver and driver, how long do you spend in? How many days do you spend in the actual venue before you do the actual rallying? First of all, tubane namateeka agatufuga
era batulagira nti nno olunaku bwe lutyo tujja okukola pace notes netugenda netreking amakubo slight batuwa ennaku nga 2 so kati making sure nti nno a day before those 2 days ngendayo ne olunaku luli nendikozesa bulungi okuwandiika ekkubo kubanga kati ekkubo gwe olina okulyekolera. Ekkubo bw'ogamba okuwandiika ekkubo kwe kuwandiika pace notes kuno omupiira guteeke wano guno guteeke wano. Mba nina okuwandiika ekkubo eryo so that omupiira wali tulina okukolera speeds wali tuneba nga tesse nnyo because tuba tuwona twamaze okulabawo. So kati nnaku nga 4 that is the preparation of nnaku 4. Even Bunya emotoka yawangudde the nationals I think it's a proto yadde evugibwa mu Tanzania. It had a Ugandan co-driver abaddeko mu rally administration enokolinga omutindo gw'aba co-drivers ba Uganda omuntu ali at the helm of Tanzanian Motorsports Moses Matovu actually namulabako yajja ne Ahmad Wells ng'alinga rally manager we. Botuni omutindo gw'aba co-drivers ba Motorsports mu Uganda, does that make you proud as a co-driver? First of all ebintu bino bya navigation bw'oba obiyize ate tubiyiga nnyo and secondly nti fetufunye omukisa nti tuyina emotoka nyingi wano e Uganda era tuproducinga aba co-drivers abalungi era kyovulaba nti nno buli bwoba ng'oyagala cream co-driver at least era olina okujjako ku Uganda. Kyovulaba nti enokolinga gyali bamusansubuga abagenzi bako-drivingerako eyo Matovu g'ogambye bonna abaddeko eyo so co-driver mu Uganda it's really a cream. Mubiru, of course gwe kati nkubuuza nnyo about the mechanical side of these cars. All of Africa rally yakagwa Samanvura yali alidinze rally with I think 8 minutes nakutula abantu ne bagamba Samanvura maybe should have slowed down okitegeera ne bagamba yali so flat out nnyo kati kuva ku side perspective ya engineer slow speed zigarantinga obutamenya oba slow speed ekisanti kigega kisinzira ne driver avuga kusigura ko driver wantu osanga nga driver usinga bakakkanyemu bavuga motoka ku speed entini nnyo. Like how many people are saying that maybe Samanvura yali saze speed kyali guarantees tyalifunye mechanical failure oba tukitwala embubo bovuga flat out oli guaranteed okono noba okumenya anti lawo oli flat out 100% obujja kumenya osobola oyitawo ate maaso eno okolaki n'okutula so singa wamukakkana mukko oyitawo 90% kusobola okolaki fuluma. Mu opinion yo slow speed oba osobola otuuka ku FF flat out chances nyingi tosobola tuuka ku FF. Okay, same question. Okongereza ku kya mubiru kyayogedde. Yes, my technical senga twagamba nti nno vola avuddeko buvi at least would have make sense naye bw'aba nga teyavaako ng'emmotoka yakutwala bukutuzi kitegeeza ne bwe yandibadde nga avuga mpola osanga kyandi happeninze naye bwe tuyinza okugambya nti no yandi slowinze down nti alidinga aslowing it down yes eyo naye ogundi bweri naye bw'aba nga teyava ku kkubo ng'emmotoka yakutwala bukutuzi happening and over 20 kilometers per hour. Osobola okumenya. Dauda, eno debate yamanyi nnyo eyabaddewo ku weekend ya Palwe yawedde. Samanvura abakubanga yali takyagulinnya nnyo teyali kutudde ku side yo as a driver. Slow speed zigarantinga obutamenya
fast speed zimakinga sure as in ekintu ekisina kitegera bulungi nze kwekyo njagamba nti ne bwoba ogenda empola emotoka esobola okwonoona kubanze olwo bye experience gyenina ku motoka nti nali nvuzeeko spectator stage double circuit but after the circuit ku transport stage nga tulina mu mboozi yaffe emotoka ne ball joint iganga. That was Mbarara the Evo 6 years. Oh yeah. So kati ekyo kyavoola okuba nti yafuna obuzibu obwo sijja kugamba nti yali adduka kuba nejyava nayo n'okuleadinga rally all along like yali adduka yandibadde abimenyera eri naye nja kugamba nti just shit happens I would say teyali nsobi ye tekyali what's meant to happen will always happen however slow or fast you go ekyokuba okiba kyakuba. Of course I'm going to ask now quick rapid questions nga tufundikira. Yeah, now these questions you give me one answer. I ask you two questions, you give me one answer. Dauda, Grava and Tamak rally kijosinga okunyumirwa. Grava and Tamak rally kijosinga okunyumirwa. Grava. Mitsubishi and Evo X kisinga okwangu okanika. Mitsubishi and Subaru. Mitsubishi and Subaru. Night rally or day rally? Night is fun, but safety-wise, normally day rally. You give me 10 answers. Night and day rally. It's a day rally. It's a day rally. Night rally ne day rally. Wow, ayinza okwangwira okanikamu. Day rally. Now, kino ekiddako kyo kiri complicated mu. Spectator stage or competitive section? Spectator stage. Spectator stage or competitive section? Spectator stage. Spectator stage. Mubiru. Wawe oyagala okuwagirira. Muwali mukasa oba wano muflata olwonyumirwa emmotoka yo gy'okanise. Mukasawe. Now it's going to go personal. Yeah? If it wasn't you, ani gotekako sente agenda wangula championship omwaka guno? Musasega. If it is not you, ko driver ki gotekako sente agenda wangula championship omwaka guno? Sina gwenti hapo nze ngenda juwangula. If it is not you, crew, rally crew, egenda obera mechanic crew ya mwaka guno, crew ki gyotekako sente zo? Yange kenyini. Eyo yeriwa. W.I.D Rally Team. Yes. Kantwala mukisa guno okwebaza mikwano gyange baganda bange batwatiridde mu muzannyo guno ebbanga lino lyonna kigamba. Sooka ddala mukadde wange Ajabu 5 star, Haji Muniru Kayanja, Jamal Kironde, Brian abanja munyanga Kazungu, Jack Governor. Oh yeah, I know Jack is my friend, yeah. Yeah, you munene baza omukulu kanakuli Umar Masaka. Wabanje banyinga Masaka Rally Team, Rally fans I would say. Transport Autoworks. Yeah. Nebaza omukulu Ambrose Byona, Rally driver munange. Musa Segam. Crew yaffe n'okutwaliza wamu Juma Sekandi, mukulu mubiru makanika wange Bashir, co-driver wange omukulu Steven Bunya, Supremacy Launch nankulabye banji list nene. I fix phone repairs. Planet Hotel walinyo. Yes. Jetusulabe tugende bujiri without rally events. Mwebale nnyo muba mwagidde mu Dauda wa W.I.D Rally Team in general. Yes. Nebaza Dana events omwami Daudi wa Dana events mumanyi. Nebaza omukulu iFix phones. iFix masimu kika kibi byonna abadde ebbanga lyonna byonna. Ne Josh Media twaliza wamu ba tubadde fene ebbanga lyonna byonna era mukozesa amaanyi okulaba nti abantu bafuna W.I.D Rally Team in different angles. Tukibebaliza n'aba media beno n'okutwaliza wamu ne federation yaffe FMU etwala omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu Uganda. Well, waliwo ebintu byogeddeko and I thought now, by the way, Josh, I hope you have more tape because now njagala twogerako ku Ambrose Byona. I mean,
nze nakula mpagira Ambrose Byona and DRT okitegeera ng'avuga wano ne Deshi ng'avuga wano sponsored by Hima Cement. I mean najja by the way Musonyo Baza okay mabega, but this is very important, yeah. Ambrose najja as the driver nasitula omuzanyo gwa Motorsport, yeah. But even Ambrose Byona ne babadde mu sabbatical abadde abeerangayo ku buswa ng'awagira Motorsport ate nga tagiwagira passively, sponsoring crews. Kizibu nnyo okusanga emmotoka ya rally, kibadde kizibu nnyo osanga emmotoka ya rally nga teriko stika ya Ambrose, yeah. And of course I'm not going to ask you what Ambrose means to you, yeah, and W.I.D Rally Team, yeah. But nze kyengenda obuuza kintu ki, this is just the only question I'm going to ask. Driving Ambrose eri obwagazi bwa Motorsport mu Uganda, relationship nja kibuuza ye, but that man, that philanthropic man, businessman, ali very busy, but nasigalanga pushing a Motorsport ogenda mu maaso. Gwe mundowooza ekipushing omusajja oyo? Njagamba nti mukulu Ambrose ng'omuntu mwagazi wa Motorsport, passion ng'omuntu, era talina mulinka kasa talina kyali akwedde Motorsport kyejjusa ng'omuntu, kuba kimu akikola ng'akikola kuva ddala kukwagala. Naffe okubeera tuli wano olunaku lwayo nti tuli mu Evo X byonna byonna, kuba nti yayagala nnyo omuzannyo aye naffe natwagala nanjagala nga nze omuntu. Era oli awo ensonga ku nsonga lwaki ssaawa zino nti tulina at least emoka eri competitive obulungi nnyo. Steven Bunya, we twali ku launch ya Evo X twali naawe ne Ambrose natugamba when you say risk you see Ambrose. Ebigambo ebyo byawulina ekifaananyi kye byakugira about the real Ambrose kuba Motorsport yagibeereddewo as the sport itself and also as individual drivers. Of course nga era bakugambye Ambrose sport ya Motorsport is a divine from his heart, and Toina chosa kuchimujako. The son actually is also so active. Twamulaba mu service park. Yes. Nga bakwate nati wajiwono wajiwe. Era yo mulinze kubange sawa yonna. Wage no mukwatamu. Asoka kutembo yange. Yes. Ya tumulinze. Nenga that is Motorsport nga bweli. We can't quench away with Motorsport. That is the togetherness we have. Yes. Engineer Mubiru, mwemu kampu zonna muba muzikwata Ambrose Byona and Motorsports in Uganda. Ambrose Byona Motorsport in Uganda wano tagayo omuku basajja basinga okumwagala. Yes. Ate omuntu asinga okwagaliza abantu wana Motorsport. That is true. Ambrose omuntu watuuka buli kweko mulala mulabako. Olaba nga bamusanyufu gyali. Ambrose obuze okitegeera. Twakikulaga buli muntu bakolaki. Abamwagala tinabamwagaliza. Now that Ambrose akomyewo mu Motorsports wa Uganda, twinza okitwala the vibe is back? Definitely. Yes, yeah. But Ambrose vibe baba gulu Ambrose abadde embara bamulozezaako wali nnyo. Ate nga yakava mu sabbatical, amazing performances. True. Wali nnyo season eno era agenda bawa omunyito wa bulijjo gwe mumanyi era wali. Banange, thank you for watching us. This has been Motorsports Conversation, Pearl of Africa Rally, through the eyes of the competitors, the eyes of the mechanics, and we that keep recording these videos. I think all of us should consider sponsoring a Motorsport. I think you should consider sponsoring W.I.D Rally Team. Performance debatekawe mbale, performance yabaddewo embarara. The Evo X, that is still white Motorsports wa Uganda. Thank you and good night.